Innanzitutto, benvenuti ragazzi, a tutti quelli che sono qua, in questo martedì estivo. Quindi vi ringraziamo moltissimo per essere qua con noi, come al solito. Volevamo farlo da un po' questo evento, io e Antonio, abbiamo cercato di mettere insieme tutti gli orari, visto che uno in Italia e uno in America, cioè tutti e tre in America e noi in Italia, quindi è abbastanza complicato. Oggi abbiamo un grandissimo onore, quello di poter ascoltare il dottor Bryan Mann in diretta, e ci sarà anche Philippe Tremblay, che è il fondatore di Stronger Expert, che poi vi dirà maggiori informazioni lui, e con Philippe comunque durante il 2022-2023 probabilmente, se non probabilmente, al 99% andremo a portare degli eventi in Italia. Quindi vi do alcune info per l'evento e poi Antonio farà la traduzione a Bryan e a Philip. Quindi vi chiediamo sempre di tenere spente le videocamere gentilmente per evitare di creare confusione o creare interferenze. Grazie a tutti quelli che le stanno spegnendo. Detto ciò, sarà un roundtable, quindi una bella chiacchierata sul velocity based training. Io e Antonio cercheremo di fare il possibile per renderla più fluente possibile. Andremo con 4-5 domande e poi a fine di queste 4-5 domande lasceremo spazio alle vostre domande. Quindi come al solito vi chiedo di alzare la mano oppure comunque di aprire la videocamera. Avete l'occasione di avere qui due professionisti così, quindi vi consigliamo sempre di prendere coraggio e di farvi vedere, ok? Perché occasioni così capitano raramente, quindi io credo di aver detto tutto, Anto, se vuoi pure tradurre a Bryan e a Philip e poi partiamo. Real quick, they just said like, welcome everyone. We have a large number of people connected, and it's a evening in Italy, which is not easy to get a lot of people connected at the same time. So that's very good. The roundtable is going to be nice and easy. Everyone muted and shut down their camera. So we're first going to go through a round of questions and intros and presentations. And then later on, if anyone has any question to ask, they can simply turn on their camera, unmute themselves, and feel free to interact with Dr. Mann, with Phil, with myself, whatever the case may be. I'll do my best to translate, to follow you guys along for the translation. So maybe, I don't want to stop you though. So maybe pace yourself through every time you take a big break. I'll do my best to recap and translate what you said before. So just naturally, and I'll try my best to keep up with you. Okay. We can start. So I made I said another things to the guys in Italian and then we can start. Ragazzi, se non capite qualcosa, chiaramente stoppateci, magari chiedete di ripetere, così torniamo indietro, ok? So I just said that if anybody doesn't understand something, we can translate or repeat, okay? Yes. So we can start, I think. First of all, thank you, Philippe and Dr. Bryan Mann, for coming this evening for this roundtable. For us, it's a pleasure and an honor to have you here. It's my pleasure entirely. Okay. Yeah, great to be here, man. So let's start with the easiest question, the presentation. So can you please make a little introduction of yourself? We can start with Dr. Bryan Mann and then we can pass to Philip. Yeah, I've been involved in strength and conditioning and sports science since about 1997. Currently, I'm the director of sports science for Olympic sports at the University of Miami, as well as being an associate professor. It's the first of its kind of a role here in the United States. I spent time also at 15 years at the University of Missouri, 5 years at Missouri State, and also stops at University of Tulsa and Arizona State University. Okay.
My background's also in powerlifting, which, I wouldn't call that majorly a sport, but that's what I was best at. The other two guys were real athletes. So let me just translate that real quick. Yep. Il professor Mann ha iniziato a lavorare nel settore della preparazione atletica nel 97, quindi un bel po' di anni di esperienza. È al momento il direttore del programma di Sport Science University of Miami ed è anche professore, che non è un ruolo molto comune per molti avere questa duplice funzione. È stato in precedenza all'Università di Missouri per 15-16 anni e dal punto di vista competitivo è stato un powerlifter con risultati anche molto molto buoni e al momento si occupa appunto di insegnamento e di ricerca e sviluppo non soltanto nel VBT. Thank you, Dr. Mann. Philippe, whenever you want. Yeah, so I was a speed skater my whole life, so not as strong as Dr. Mann, but it led me to work with many Olympic teams around Europe and here in North America. I worked with professional hockey players, golfer players, lots of other things. I own my own performance studio here in Montreal. And I started Stronger Experts 3-4 years ago because there's so much information right now on the internet, but so very little one that I gathered 30 of the best experts in the world in all different fields related to sports performance. And we created the certifications, events, members area, everything to bring good information. And now our goal is to bring it more worldwide. Like we were more Canada and US based, and that's why we're happy to be here with you guys and bring this to Europe and to Italy, especially in this case. Thank you. Phil è stato un pattinatore sul ghiaccio come atleta, in gioventù è andato fino alla preparazione per le Olimpiadi, come preparatore atletico in diverse discipline sportive, sia sport individuali che di squadra, e anche aperto una palestra, un centro di preparazione atletica in Montreal, Canada, dove abita, e nel 2018-19, quindi 3-4 anni fa, ha aperto questo gruppo che si chiama Stronger Experts. Hanno raggruppato circa una trentina tra i migliori professionisti nel settore della preparazione atletica, dallo strength and conditioning alla fisioterapia, nutrizione e quant'altro. Il loro compito è quello di portare insieme un po' di educazione dal punto di vista di eventi formativi e certificazioni, sia dal vivo che online. Hanno cominciato ovviamente dal Nord America, quindi Stati Uniti e Canada, e adesso hanno l'obiettivo di spostarsi verso l'Europa e, come tu Riccardo sai, in Italia saranno affiancati da Obiettivo Performance. Okay. Thank you, Phil. Thank you. So we can start with the roundtable. So we know that you, Dr. Bryan Mann, are really expert with velocity-based training. So the first question is for you, but then Philippe, if you want to respond, to answer is perfect for us. So Dr. Bryan Mann, how do you discover velocity-based training and when did you start using it? Well, I didn't discover it. It has been around since the most likely the 60s and 70s in the Soviet Union. I really just took a way to make it coach friendly, is the way I would describe it. I'd read the books, The Training of the Weightlifter and Verkhoshansky as an intern, and then I'll probably stop here in just a second to let Antonio, translate, because I know I'm long-winded. And then whenever we made a trip to see Louis Simmons at Westside Barbell back in 2002 or 2003, he had this device called the Tendo. And in those old translated texts, they would have this M/S or MS superscript -1. And I didn't know what those were until I saw the Tendo, and then I knew what to do with it. Antonio, you want to hit it, and then I'll come back with how it came up with the zones. Perfect, that would be wonderful. Dottor Mann giustamente ha detto che non è che abbia propriamente inventato lui il concetto di VBT, è un concetto che è conosciuto dagli anni 60-70, soprattutto nell'ex Unione Sovietica, e lui l'ha letto per la prima volta su un manuale di weightlifting pubblicato da Verkhoshansky, che purtroppo non è disponibile in italiano, ma eventualmente se qualcuno fosse interessato una copia ce l'ho. E in quel manuale lui aveva trovato dei riferimenti prescrittivi per la velocità in metri al secondo,
o m/s, quindi metro al secondo, però non sapeva cosa farci, perché all'epoca si allenava come powerlifter, non aveva mai misurato la velocità come parametro di riferimento, finché non è andato ad allenarsi alla Westside Barber con Louis Simmons. Là avevano la prima tendo unit, quindi il primo dispositivo in grado di misurare la velocità, e quindi praticamente non ha fatto altro che fare 2+2 e ha capito che quei parametri prescrittivi che aveva letto nei libri di Verkhojanski si potevano tradurre in variabili di allenamento, e ha incominciato a sperimentare. E lui giustamente ha detto che lui magari non ha inventato il VBT, perché il VBT appunto è stato conosciuto per molti anni, però e di fatto bisogna dargliene conto, è stato il primo a renderlo coach friendly, quindi facile da implementare per qualunque un ambito di preparazione atletica. You can go on. Okay. Then at that point, we bought one of the tendos and we took it back and we started creating basically what we know as load velocity profiles. I had no idea what they were called or what they were. And then I just happened to notice that for the squats and deadlifts, nobody was greater than about 0.08 meters per second away from the mean for that velocity. So like, 60% was 0.8 plus or minus 0.8. So they'd be at 80%, they'd be anywhere from 0.72 to 0.88. And to me, that was good enough. And that included men and women. So that was men's basketball, women's basketball, softball, baseball, football, and one other sport right now. It's escaping my memory. Baseball, softball, football, volleyball. Oh, did I say volleyball? That was the other one. Yeah, and then we just happened to start, noticing that Olympic weightlifting movements that they happened. 1RM is achieved at this velocity, so why don't we keep it at that speed and higher? And that's really where it came from. Is the looking at the load velocity relationships of everything, and how they happen to correspond to the percentages of 1RM, and how those percentages of 1RM, we know that, hey, training from 75 to 100% is going to be, increasing certain aspects, and 90% plus, well, that's really getting up in Hinneman's size principle. Okay, well, peak power, we know it's broken into strength, speed, and speed strength, and that corresponds to these velocities. And starting strength corresponds to these velocities. So I just overlaid everything, because where there's overlap, there's truth, and that's and it's worked well for us. Now, some of those things that I did, they're not the most precise, of course, but for the populations I work with, they worked very well, because at the Division I, that's a very homogenous group. You're only a certain type of person to make a Division I athletic team. But at high schools and the lower level universities, the concept works well, but the actual percentages to the speeds doesn't always work out. It works great for the people who are the best athletes those coaches have ever had, but it doesn't work for the others, in which case there probably needs to be another set of zones for the people that aren't as athletically inclined, athletically gifted. I don't know what the appropriate term would be. Ok, let me quindi non ha fatto altro che portare una tenda unit all'università, e ha cominciato a fare dei primi esperimenti con i primi profili di forza e velocità, quindi semplicemente per chi non lo conoscessero, vedere semplicemente a un certo carico che velocità si ottiene. L'ha fatto nello squat e nel deadlift, e poi metterli su un grafico e vedere come si comporta la velocità in funzione del carico. E non si è fatto altro che accorgersi che, dopo aver testato un numero molto ampio di soggetti, tutti atleti di college, in realtà per certe percentuali di carico la velocità tra i soggetti non era mai diversa più di 0.08 metri al secondo, quindi una deviazione standard molto, molto trascurabile, ed era costante per tutti i soggetti. Quindi non ha fatto altro che raggruppare queste fasce di carico e di velocità, creando praticamente un collegamento tra la prescrizione dei carichi come percentuale del massimale e la velocità del bilanciere. E secondo gli stessi criteri non ha fatto altro che sovrapporre quello che era il modo tradizionale di prescrivere i carichi per
la potenza, per la velocità, per la forza accelerativa e quant'altro, sovrapporli con la velocità corrispondente invece di quello che era il carico. E facendo in questo modo hai cominciato a creare i primi programmi di allenamento e a utilizzare il velocity based training per la maggior parte degli atleti con i quali stava lavorando, e hai concluso dicendo che queste zone di velocità, che sono quelle che poi conosciamo anche noi, in realtà sono state derivate da una popolazione molto omogenea di atleti di Division 1, quindi tutti atleti di un certo livello di atleticismo, tra virgolette, o prestazione. Le stesse zone magari non si applicherebbero a soggetti meno esperti, per i quali forse è opportuno creare delle zone di velocità più adeguate a livello di fitness, forza e preparazione atletica in generale. That was it. Yep. If you want to add anything, I'm ready to translate again. I mean, that's you know, the startings of it all. I mean, we can go into whatever depth, but that's where it came up from. Awesome. Phil? Yeah, so I was personally introduced in 2009 or 10 from one of my mentor back in the days, Mark Buckley. He was using it as one of the courses that I took, and it was actually based on Bryan's work, and he spent a week in Westside Barbell with Louis, so a bit the same inspiration, and he brought that back to his class, and it changed the way I started working with my athletes. So in 2009, I went ahead and bought a Tendo unit myself too, because gym wares now, all that was not really popular or available back then, and we just started playing around with it. And what fascinated me the most was the auto regulation part of it, because working with speed skating, like the ice training is so tough that it was allowing me to always stay in the right zones and not push my athletes too much or too little, depending on the days they had before. So, I mean, we tried lots of different things. Some were very stupid, some were very good, but it allowed me to really play around with it and make something really good out of it. So let's say, I know it's not too popular to talk about Russia right now, but when I was working with the Russian team for the Sochi Olympics, like that's where I first included it with a team, and the whole team was actually using velocity-based training. So that's how it started for me. Quindi Phil ha cominciato più o meno in maniera molto simile intorno al 2009-2010. Prima ha imparato i concetti del VBT da alcuni preparatori con i quali stavo lavorando, che tra l'altro avevano imparato alcuni degli stessi concetti che il dottor Mann ha proposto e che lui Simmons utilizzava a Westside, e l'ha cominciato a utilizzare fondamentalmente per una ragione, non tanto per la funzione prescrittiva del carico, ma più che altro per la forma di autoregolazione. Quindi per essere in grado, lui lavorando con pattinatori sul ghiaccio, quindi con uno sport nel quale tradizionalmente la preparazione atletica, proprio i sollevamenti pesanti non fanno molto parte della programmazione, lui ha potuto calibrare i carichi sui suoi atleti in maniera tale da mantenerli sempre freschi. Quindi sì, fare i pesi, ma non farne mai troppi e farli sempre giusti per mantenere i suoi atleti in uno stato di forma ottimale. E l'ha utilizzato in maggioranza poi a partire dai Giochi Olimpici di Sochi, quindi quando lavorava con la nazionale russa. E da quel momento in poi ha cominciato a sviluppare i suoi programmi, forme di autoregolazione, e poi di lì a poco sono diventati disponibili anche altri dispositivi molto più, diciamo, commercialmente disponibili, più economici. Quindi da allora in poi non ha fatto altro che continuare ad applicare quello che ha imparato e approfondirlo con molti degli esperti con i quali collabora ora, perché adesso noi siamo qua a parlare di VBT con l'esperto di fama mondiale per quanto riguarda VBT, ma molti preparatori atletici utilizzano con successo questa metodologia in una moltitudine di sport differenti, quindi dagli sport dove la pesistica ha un ruolo più importante fino a degli sport dove la pesistica ha un ruolo quasi marginale, come gli sport di squadre, calcio, la pallavolo o quant'altro. Thank you, Phil. Okay. Welcome. I think, Antonio, we can move on with the second question. Okay, do you agree? So, Mr. Bryan, Mr. Mann, which are the biggest disadvantages or advantages of using velocity-based training? The biggest advantages of using VBT, I would say there's two. One is the initial feedback. And we know that simply by providing feedback, you are going to drive intent.
So that's been done multiple times, from Randall et al. With the New Zealand All Blacks to, Jonathan Weekly with his see me, feel me, tell me, show me. See me, show me. I don't remember the article, how it went. It's something kind of silly, but it just was showing that by giving the feedback over non-feedback, that all of those means showed better adaptations than having no feedback. So that intent is crucial. And so, Antonio, we want to do that part, and then I'll hit the second. That would be perfect, thank you. Dottor Mann, ci sono fondamentalmente due vantaggi. Per il momento ho coperto il primo, poi a breve approfondirò il secondo. Il primo è il feedback, quindi utilizzare il velocity based training da solo, anche se non guardiamo la forma prescrittiva, semplicemente avere un'idea della velocità alla quale ci si muove e avere uno stimolo a muoversi a una velocità superiore, potendo avere un feedback immediato, non fa altro che creare più intento nel modo in cui ci alleniamo, più drive, tra virgolette. Questa motivazione aggiuntiva da sola aumenta l'intensità dell'allenamento e permette di avere degli adattamenti superiori. Now, the second is, in my opinion, is the load velocity relationship. And what that shows is that whatever your percentage is that day, because we have days where we go in and, Antonio, quick cultural question. Do they all warm up with 60 kilos as well, or is that just an American thing? I Okay. So, you walk into the weight room, you throw 60 kilos on the bar for your first set, for your first warm-up set. Some days that feels heavy, some days it feels light. And that's because that's related to what your autonomic nervous system status is that day, right? Now, if you look at the load velocity relationship, if I know that my 80% is 0.6 meters per second, 0.5 meters per second, excuse me, that anytime I'm moving 0.5 meters per second, that's 80% of my capabilities that day. Some days it might be 240 kilos. Some days it might be 200 kilos. Some days it might be 180 kilos is all I can move that day, but that's that 80% from my capability. So I know that if I train by that given velocity, provided that the individual is giving maximal intent each time, which they usually are, especially otherwise for me, they wouldn't be using velocity, that they're moving at their load for that day. And that's tremendous for driving adaptations, especially when we have the multiple stressors, so that we don't overtrain the athlete. Great point. Dottor Mann ha spiegato come, guardando alla relazione tra forza e velocità, normalmente tendiamo a pensare in una direzione, quindi intensità, carico, velocità, prescrizione, ma in realtà la velocità può anche essere utilizzata come un indice di prontezza per quel giorno, quindi ci permette di verificare quella che è la capacità effettiva di carico a prescindere dal carico stesso sul bilanciere. Cosa vuol dire? Che se io ho creato un profilo forza-velocità per il quale mi muovo a 0,5 metri al secondo, l'80% del massimale, io so che in condizioni di riposo quella è la mia correlazione. Di quello che poi sia il peso effettivo non mi interessa. Se io arrivo un giorno in sala pesi e posso muovere soltanto il 70% del massimale a 0,5 perché di più non va veloce, assumendo che l'intento sia massimale, ebbene per quel giorno so che quella è la mia capacità di intensità e quello è il carico che posso utilizzare. Se un giorno arrivo in sala pesi e posso muovere l'82% a 0,5 metri al secondo, quella è la massima intensità che posso utilizzare per quel giorno, quindi posso spingere di più. Quindi in realtà diventa una forma di, tra virgolette, anche autoregolazione, nel momento in cui mi baso di più su quella che è la mia capacità di carico oggettiva che mi è data dalla velocità, che so che il mio target per la forza è 0,5, quindi a 0,5 voglio stare a prescindere dal carico sul bilanciere, e il carico sul bilanciere viene aggiustato per mantenere anche i carichi compatibili con quelle che sono le capacità di recupero dell'atleta. Now, in terms of disadvantages, the biggest, there's two or three. The first is that you have to select who gets to use VBT. It needs to be something that they have earned the right to use. That will weed out the people that aren't going to be putting full effort in, as they understand very, very quickly that, hey, if I don't work as hard, then I don't have to move as much weight.
So they have to earn the right to use VBT. It's not something that just everybody is given full reign to, because it isn't appropriate also for the stages in their development. They have to be strong before they can go use it. Uno dei principali è che deve essere meritato come tipologia di allenamento, perché altrimenti diventa una scusa per molta gente per non spingere al massimo, perché se non sei motivato ad allenarti e ti basi sulla velocità, la mancanza di motivazione ti fa muovere lentamente e ti fa sottoallenare a lungo termine. Invece se lavori con soggetti motivati, abbastanza forti e capaci di spingere, che sai che ogni volta ti danno il 100% in sovrapesi, e velocity based training diventa uno strumento che diventa di fatto vantaggioso e non controproduttivo. Quindi uno degli svantaggi è quello che se non è utilizzato dalla persona giusta al momento giusto, può diventare controproducente. The second area that I really see it misused in is with exercise selection. Antonio, tell them what I mean by big rocks, however you want to do that. But those are the exercises that they are to be used on. Bicep curls. Why? Not that you can't or shouldn't, I don't understand it. But then there's other exercises, like, for instance, an overhead squat or a Turkish get-up, that are going to be more for stability and mobility. There's no business, no reason to be doing velocity on these exercises. L'ultimo gli esercizi, il dottor Mann fa riferimento alle big rock, quindi gli esercizi più importanti della pesistica, gli esercizi fondamentali, quindi gli esercizi multiarticolari, per dirci la cosciata con bilanciere, gli stacchi da terra, le spinte. Quella tipologia di esercizi vanno bene per il VBT. Andare a farlo su esercizi di isolamento come un bicep curl, quindi esercizi di concentrazione, o di esercizi di stabilità come un overhead squat o un Turkish get-up, perde il valore di quello che è l'utilizzo del VBT in sé per sé, perché quegli esercizi non hanno come obiettivo né la forza esplosiva, né la forza massima, né la velocità, e di conseguenza non misurare una velocità anche su quegli esercizi lascia molto il tempo che trova. The last is technique. And for whatever reason, a lot of coaches just dial in on the velocity and on the speed, and that's the only thing they watch. And they neglect to correct and continue to work on the technique of the individual athlete. And then what ends up happening is that the athlete may be doing a clean by what is on the name of the thing on the sheet, but that's it. It does not resemble anything of the exercise that they're supposed to be doing, and that is a travesty in my opinion. L'ultimo punto è sacrificare la forma esecutiva per quella che è la velocità di misurazione, nel senso velocity based training non può prescindere da una forma esecutiva perfetta e mantenuta perfetta. Se l'obiettivo diventa la velocità e la forma esecutiva viene sacrificata, non soltanto si aumenta il rischio di infortunio, ma diventa anche controproducente utilizzare qualunque forma di allenamento a quel punto. Quindi in realtà va utilizzato con soggetti un po' più esperti, con una forma consolidata, ma è anche il compito dell'allenatore mantenere e conservare l'attenzione sulla forma esecutiva e non sacrificarla mai a scopo di velocità. Yeah. Phil? Yeah, I mean, it's all good, and I've lost a bit because I got disconnected at some point, but I don't want to repeat anything. But the only bad thing I see is people relying on bad equipment. And like, if you want to do zones, or if you want to do like you can't really, let's say you want to do a drop of 10%, if what you're using, the margin of error is 7 to 8%, then there's no way you can use a velocity loss of 10%, because who knows if it's right or not, you know? So like, to be able to do it, and like, I'm a bit biased because I use GymAware and it's the gold standard, but I understand not everybody's able to get their hands on a GymAware, but make sure that the equipment you're using is reliable, because everything that Dr. Mann is gonna talk about, and all the cool things that you can do with VBT won't work, or like, you won't hit what you want to hit if you don't have the proper equipment. Great point.
Phil ha detto che giustamente il punto su cui concentrerebbe l'attenzione di più è sulla qualità dei dispositivi che vengono utilizzati per misurare la velocità, perché molte volte magari la velocità in sé per sé può non essere accurata, ma è costante nel tempo, quindi ci permette di fare un profilo forza-velocità che è relativamente affidabile. Il problema è che poi quando andiamo ad implementarlo e quando andiamo a utilizzare il concetto di velocity loss, quindi la perdita di velocità da serie a serie, da ripetizione a ripetizione, se il margine di errore sullo strumento è superiore o è vicino alla perdita di velocità che vogliamo, ad esempio, se vogliamo lavorare con una perdita del 10% di velocità, il nostro margine di errore di per sé è del 7-8% o anche superiore, non sappiamo se quello che misuriamo è una perdita di velocità effettiva o è un margine di errore della strumentazione. E ovviamente sia lui che il dottor Mann che il sottoscritto siamo abituati a utilizzare fondamentalmente il gold standard, che è GMAware. Quando si parla di gold standard si parla di affidabilità, accuratezza, precisione, che sono caratteristiche indispensabili quando si vuole fare una pubblicazione, ma che diventano comunque un vantaggio aggiunto quando si lavora anche dal punto di vista pratico, perché ti permette di fatto di andare a esplorare un metodo di lavoro nella sua interezza. Ok. Possiamo Okay. iniziare? I think we can move on. I have nothing. I'm just hanging around. Vuoi aggiungere qualcosa? Io no, per carità, vai con loro. So, Mr. Mann, talking about the application of velocity-based training, how would you advise someone inexperienced to start using velocity-based training? You know, one of the best ways to use it is simply just as its feedback. So pick some exercises that power and specifically velocity, because power is force times velocity, is the main goal of the exercise. And then just put it out there and let the athletes just see what's going to happen. And typically, from my experience, is that the athletes are going to start competing. They are going to start trying to achieve the highest score. So you don't even have to train or do anything with the numbers. In fact, there was a study by William Randall with Nick Gill from the New Zealand All Blacks. That's basically exactly what they did. They had one group that got just the feedback of the velocity and another group that did not. And the group that got the feedback of the velocity in pro rugby athletes. All right, so we're talking about guys on the All Blacks. Most likely they're guys on the lower tier, in the farm system, but and not the big wig guys. But you see pro rugby athletes increasing, I believe it was something like 5 or 6 centimeters in a 6-week period. And now these are pro athletes. These are well-trained individuals. And simply by getting that feedback, they were able to see better results. So I would just pick 1 or 2 exercises a week, even for those things to come out, and then start working in more depth from there. Be it the creation of your own zones if you don't have one of the types of athletes that I've mentioned before, or if you don't have a linear position transducer. And that's something that I should have really mentioned earlier, is that the zones and all the speeds that I've dealt with are all from linear position transducer. And that's not saying that some of the other devices are not valid and reliable. It's just that they measure things differently. And then, it's not interchangeable. It's like a load cell and a force platform. Both are going to measure force, both do so differently. So if you get, let's say 1800 newtons on this thing over here on the force load cell, doesn't mean that you're going to be pulling 1800 newtons on the force plate. You might be at 2000, you might be at 1700, but they'll both scale, right? So since they don't scale, though, you can't interchange them, if that makes sense. So, yeah. I forgot the topic of the question, Antonio. You might want to refresh that while I trying to remember the question. The question was for the recommend for a beginner, but let me translate that on to the next part. So, dottor Mann ha detto 2 cose importantissime. La prima è che il modo più semplice per utilizzare il VBT con un principiante, neanche di preoccuparsi delle zone o di quale velocità raggiungere, semplicemente
quando si fa un esercizio il cui obiettivo è la forza, la potenza, quindi esercizi con carichi un minimo significativi, e quegli esercizi a cui ho fatto riferimento prima, quindi esercizi base della pesistica, semplicemente dare un feedback sulla velocità, qualunque la velocità sia, e spingere l'atleta a aumentare quella velocità o a mantenerla, perlomeno, di per sé crea un adattamento positivo. Ho fatto riferimento a uno studio condotto sugli All Blacks, quindi la nazionale di rugby neozelandese, dove semplicemente a parità di programma, semplicemente a un gruppo è stato dato un feedback sulla velocità, all'altro gruppo no. Il gruppo che ha avuto un feedback e quindi è stato spinto a raggiungere velocità di picco più elevate ripetizione dopo ripetizione, ha migliorato nel salto verticale di 5-6 centimetri in confronto al gruppo che non ha ricevuto il feedback, che può sembrare poco, ma su atleti di alto livello e atleti di una certa massa corporea è un incremento particolarmente importante. La seconda cosa che diceva, che è importantissima, è che i profili di forza e velocità che lui ha creato e che normalmente utilizza, quindi la relazione tra carico e velocità, sono tutti basati su dati raccolti con un dispositivo a cavo, quindi tipo un Tendo o un GymAware. Se si vanno a utilizzare dispositivi diversi, tipo un accelerometro che va sul bilanciere ma che non abbia comunque un cavo, possono comunque essere affidabili, nel senso che danno delle misurazioni abbastanza costanti nel tempo, ma i due profili, un profilo fatto con un dispositivo a cavo, un profilo fatto con un dispositivo non a cavo, non possono essere confrontati. Quindi è facile che anche i valori prescrittivi, quando si parla di velocità, possono essere leggermente differenti. Quello a cui lui di solito fa riferimento sono sempre fatti con dispositivi a cavo. That was it for the beginner. So, yeah. E quello è il punto per i principianti. Phil? Yeah, so for a beginner, what I would say is just get a reliable device and play around with it, and get all your friends and people to play around with it also. So just get used to it. And then like I know like that's what we do, but like get our certification, or get Dr. Mann's book, or go watch some roundtables or something, like just to at least have a good understanding of the zones and how you want to play around with it. And I know I come back to the devices, but like if you can get a linear transducer or some other devices that we can relate to the same measurements, will be much easier for you to start with, just because there's a lot of information out there and it's all based on linear transducers. So I would say like get a reliable device, play around with it, get a cert, or at least find the zones and things like that, and just try. Like yeah, like it's going to accelerate everything if you take the certification, but we learn from trying all kinds of different ways to play around with the devices, and that experience, and that's something you can't really buy. You can fast track it, but you still need to play around, and you'll see that right away. Even with athletes, it's like gamifying your training also. You know, everybody will want to hit those numbers, try to beat each other. Like it's bringing on a whole new area or a whole new dimension to your training. So that's what I would recommend. I agree. So, Phil ha detto che la sua raccomandazione è più per l'allenatore che per l'atleta, nella misura in cui non bisogna prima di tutto conoscere quello che stiamo facendo, quindi leggere il libro del dottor Mann, fare la certificazione, ascoltare podcast, roundtable, quello che è disponibile per avere un giudizio adeguato sullo strumento che stiamo utilizzando, ma dopodiché anche semplicemente utilizzarlo il più possibile per il proprio allenamento, per i propri atleti, sperimentare con combinazioni differenti, in maniera tale che si abbia quell'esperienza che di fatto non si può comprare. Si può accelerare il processo partecipando a corsi e quant'altro, ma comunque bisogna, tra virgolette, sporcarsi le mani e utilizzare lo strumento. E ancora una volta ha enfatizzato come sia importante scegliere uno strumento affidabile, semplicemente perché poi altrimenti, se noi andiamo a imparare tutto da un libro di testo, da una certificazione che partono dal nostro, che i dati vengano da un dispositivo a cavo, e poi noi cerchiamo di applicarlo con un dispositivo che il cavo non ce l'ha e che è basato su tecnologie differenti, possiamo incorrere in frustrazione che è semplicemente dovuta alla differenza di mezzo e non al fatto che non stiamo utilizzando il VBT in maniera corretta. Quindi questo è il punto della situazione. Ok, possiamo andare avanti. Yeah.
Okay. So another question, Mr. Mann. So which is the most common error in using velocity-based training? I would say that the most common errors are, one, the jumping in too fast and only thinking about the velocity and not thinking about the technique and not about the person. And two, I think it really comes down to, and this goes for anything, is that you're trying to apply advanced techniques with beginner athletes. Yeah, I usually say that for VBT, you really need to be probably 1.7 times body weight on a back squat, because you need to be strong enough to and have enough motor units that are firing of those high threshold motor units that you can actually call upon those within training. Otherwise, you're putting the Antonio, you can translate to something that's an example that makes sense in Italian, but you're putting the cart before the horse. If we train the thing that is to be developed at G when we're at A, we're not going to have the horsepower to go behind it to really get to pushing and making those results fly and leading to those increased jumps and increased sprints. So, those are the biggest mistakes that I really see with VBT is, the technique in that. Yeah. We have a very similar analogy in Italy, so they probably understand it. So I'll keep it as it. Dottor Mann ha detto che sono due errori più frequenti. Il primo è semplicemente concentrarci troppo sulla velocità e fare salti troppo spesso, invece di stare a una certa velocità e concentrarci sulla forma esecutiva, sulla tecnica, sulla progressione dell'allenamento in generale, perché il VBT è solo parte dell'allenamento, non è l'intero allenamento in sala pesi. Quindi concentrarci sull'individuo. Ma il secondo punto che ha detto, che secondo me è molto importante, è che, come diceva prima, bisogna, tra virgolette, guadagnarsi l'accesso al VBT, che vuol dire sia da un lato avere una tecnica adeguata, ma anche avere livelli di forza adeguati, perché altrimenti il livello di reclutamento neuromuscolare necessario per eseguire questi gesti non è ottimale. E il dottor Mann ha detto che molto spesso la gente mette il carro davanti ai buoi, nel senso che se non hai almeno un massimale di 1.7 volte il peso corporeo dello squat, non ha molto senso andare a fare del VBT, perché comunque i livelli di forza sono modesti e di conseguenza anche l'efficienza neuromuscolare è compromessa al punto per il quale, anche se provi a muoverti a una certa velocità, tu pensi di aver raggiunto il tuo limite, ma sei ben lontano dal tuo limite, perché semplicemente il reclutamento neuromuscolare non è adeguato. Quindi questi sono i due punti chiave. Stare a una velocità il più lungo possibile, concentrarci su altri aspetti dell'allenamento, ma anche guadagnarsi l'accesso al VBT dopo periodi di allenamento della forza adeguati. Anything you want to add on that? No, I think it's good. Yeah. At 1.7 times body weight, that was extremely valuable for many, I think. Phil? No, I think Bryan said it all, and like just coming back to the validity of the measurements you're taking and just keeping a good eye for technique. So like you'll be able to see if the movement was done poorly, so you won't be able to rely on the number you're given. So I think that's what I see a lot, like people stopping or letting people go. It's easy to cheat also, so you just need to keep a good eye open on the movement that the athletes are doing. I agree. I do want to bring one more thing up, Antonio. And Phil, whatever Phil just said reminded me that so often, a lot of times that I've seen it myself, and I hear the complaints from other people that they think it's not accurate and for like the load velocity predictions. And there's two aspects to that need to be accounted for. One is the terminal 1RM velocity, and those are all in that paper that I published with Jono, that theoretical applications of velocity-based training or something. But you need to put in the right velocity for the 1RM. And on top of that, you need to make sure that the athlete can achieve a 1RM. Like if somebody breaks down at 80 or 85% of 1RM, then you actually stop them from going on, because are you going to go up and get the individual hurt? Well, no. So then it would appear that that person's velocity predicted 1RM and theirs are off by significant amounts,
when they really aren't. It's just showing that this is what that person's force capabilities are, not what their biomechanical capabilities are. So I think that those are two other things that you need to understand when going into velocity. I agree. Per entrambi, dottor Mann sono concentrati sulla la forma esecutiva quando si fanno esercizi con VBT, che vuol dire comunque avere un occhio non soltanto all'accelerometro ma anche all'atleta quando si muove, perché una deviazione dalla forma ottimale andrà a cambiare quello che è il risultato in termini di velocità. Dottor Mann giustamente diceva molte volte ad esempio il massimale predetto in base alla velocità o anche semplicemente il massimale di un atleta quando viene utilizzata per fare un profilo forza-velocità non viene raggiunto in condizioni di sicurezza, non viene raggiunto con una buona capacità di movimento. Quindi da un lato bisogna sapere discriminare tra quello che è il potenziale fisico di un soggetto e dall'altro quello che è il potenziale biomeccanico del soggetto, nel senso che un atleta può avere la massa muscolare, la forza muscolare per fare un certo carico, che magari può anche essere predetto tramite il VBT, ma può non avere la competenza biomeccanica proprio per eseguire, quindi la componente tecnica viene compromessa. Quindi molte volte si pensa che sia una mancanza di accuratezza del modo in cui il profilo forza-velocità viene fatto o il massimale predetto viene calcolato, ma in realtà è semplicemente una mancanza di coerenza dal punto di vista della forma esecutiva, quindi della corretta esecuzione del gesto. Riccardo, tra l'altro, volevo dirti, credo che sono arrivate alcune domande, quindi se vogliamo aprire magari un 10 minuti di domande e risposte. I think we're good on time, but we have a few questions that trickled in over the course of the roundtable. So if you guys are okay, we might just open to question and answer at the end. Yep, okay. Davide, se vuoi fare la domanda, se no la traduce Antonio per te, scrivicelo oppure intervieni, come vuoi. So we wait. Ok, Anto, se vuoi traduci, io leggo e tu traduci oppure traduci direttamente, come vuoi. Me la leggi? Sì. Quanto si può utilizzare il velocity based training e poi in una programmazione come sarebbe meglio inserirlo? La prima parte da quanto? Quanto si può utilizzare? Così è scritto. The question is how often do you recommend using VBT and how would you place that within the broader spectrum of just periodized training in general? So I typically look at 1 to 2 exercises per session that I'll measure velocity on. And again, it's only the big rock exercises. I'm going to do that mostly in more of the, unless somebody is the elite of the elite, the trained of the trained, I should say, an elite level training age. That's pretty much all that I'll do. And I'll hit it whenever we're worried about speed and power is whenever that will come on. And again, they're already strong enough. You know, they're 1.7 tons body weight. Usually they've got a training age of 2 to 3 years with me before we'll ever do that. And once a week? Well, so if they're training 2 or 3 days a week, they'll probably be doing it, 2 to 3 days a week. It isn't necessarily on that same exercise each time. Like maybe Monday it was a clean, and on Wednesday it was a squat and a pull, and on Friday maybe it was a press. But we would most likely have something speed oriented every day of that training block, since speed and power would be the goal. Dottor Mann ha detto che si può utilizzare dalle 2 o 3 volte a settimana, praticamente 7 anni, 2 settimane ogni seduta, su esercizi differenti, qualunque esercizio abbia maggior enfasi sulla componente di velocità, quindi non su tutti gli esercizi, fino a un massimo di 2, ho detto che personalmente ne fa fino a un massimo di 2, ma fondamentalmente sugli esercizi sui quali si è più interessati ad avere o una potenza di picco più alta o una velocità più elevata. Per quanto riguarda la periodizzazione, ogni qualvolta ci si orienti più su la fase, diciamo, di intensificazione o picco, tra virgolette, dove comunque serve più potenza, è là che si utilizza di più. È anche vero che soggetti che hanno una training age più alta, quindi hanno più esperienza nella sala pesi,
non soltanto in ambito di allenamento in generale, nello sport in generale, nello specifico nella sala pesi, e hanno un massimale di back squat di 1.7 volte il peso corporeo, allora la si può utilizzare anche molto più di frequente, perché comunque i guadagni di forza arriveranno comunque, e di conseguenza non ha necessariamente senso andare a fare dei sollevamenti necessariamente più pesanti quando comunque si possono avere guadagni ottimali col VBT. Phil? Yeah, so it's a bit of the same. I would use it even more than Dr. Mann in a way, that not just in the power phases. I would use it all the time, just because of all the time, the first exercise of every session, just because of all the information it gave me on the athlete, on all the rest of the training that they're doing outside of the gym. So I could know like right away if they're tired, if they're still powerful, if their nervous system is fried, and adjust the rest of the training accordingly. So yeah, like it's even better when you want to train power and everything, but even then I would put a target of even for strength of, we can't go lower than that for two reasons. First, it's too much for the sports I was working with. Like we don't need a true one arm like a powerlifter. And second, we know from the testing that at some point, at some cutoff, everything breaks down because the trunk and everything is not strong enough for the power of their legs. So I would say, okay, like today is strength, but only up to 0.5 meter per second, let's say, and try to hit as high as you can, but at 0.5. So I would use it all the time for the information it would give me on the athletes. It's like evaluating my athletes easily every day. Great point. Phil ha detto che un altro modo di utilizzarlo, quello che lui preferisce, anche perché lavora con atleti per i quali comunque non servono livelli di forza particolarmente elevati o allenarsi a carichi particolarmente elevati, di utilizzarlo tutti i giorni col primo esercizio della seduta, giusto per avere il polso della situazione, capire come l'atleta è messo in termini di freschezza neuromuscolare, affaticamento generale e quant'altro. È anche un ottimo strumento da utilizzare quando si fanno i lavori di forza pesanti, per il semplice motivo che anche quando vogliamo andare su carichi un po' più quasi massimali, tra virgolette, sappiamo che se comunque a un certo carico l'atleta non ce la fa a fare quel minimo del 0.4-0.5 metri al secondo, la forma esecutiva incomincia ad essere compromessa, c'è più alto rischio di infortunio, quindi a meno che non lavoriamo con un powerlifter o un weightlifter, andare a utilizzare carichi così importanti a discapito della forma esecutiva può essere controproducente, e avere un accelerometro che ci dice, ci rende disponibile con informazione al momento, diventa un vantaggio non indifferente. Okay. Riccardo, altra domanda se vuoi. Sì, allora la prima è molto facile. Se potete ripetere il nome del device più consigliato, che ripeti. Asking, as recommend in terms of like gold standard for VBT, I'm assuming GymAware. I can answer. Okay, yes. GymAware. And then, but there are several papers out there for reliability and validity, by Jonathan Weekly and Amador Garcia Ramos, that they could look at to see what there'll be a trade-off between accuracy and reliability and cost. So what is worth it for them? They can make that decision for themselves. Phil, anything you want to add before I did everything at once? No. I mean, I always use GymAware just because I want to be sure. But yeah, you can relate to that. Go check that paper out, because I know like not everybody's able to buy a GymAware. I use Flex also from them, which seems to be super good. So that's what I use. I don't have that much experience. I had terrible experience with some that I won't name, but like, yeah, I didn't try all of them. I like that. Ha detto che ovviamente il gold standard è GymAware, e un'alternativa leggermente più economica è il Flex, che è il dispositivo non a cavo, quindi classico accelerometro. Però il dottor Mann ha anche fatto riferimento a degli articoli nei quali è possibile andare a leggere quello che è il livello di accuratezza, affidabilità, ma anche il rapporto costo-efficienza di questi prodotti. Quindi è chiaro che l'obiettivo sarebbe quello di utilizzare sempre uno strumento che è accurato e affidabile, ma se si è d'accordo o se va bene sacrificare un po' di accuratezza per un prezzo più vantaggioso, ci sono anche altre alternative disponibili che ovviamente a cui non facciamo riferimento in questo podcast, ma per coloro i quali appunto fossero interessati ci sono
articoli, studi pubblicati a riguardo, di cui tra l'altro il dottor Mann è uno dei coautori, quindi eventualmente lo possiamo condividere dopo in chat o qualcosa del genere. Perfetto. Un'altra domanda, Anto? Last question. No, ce ne sono altre due in realtà. Last two. Okay. 2 questions. Sorry. In base a cosa stabiliamo un target nel decremento di velocità del nostro esercizio? Okay. How would you what's the reason behind the velocity loss that we choose to use in our program design? So why do we choose like a 10% velocity loss rather than a 20% velocity loss? It can be answered as simply as it is about how much fatigue you want to induce. And that also goes into the adaptations that you want to make. If you're wanting to make speed, power, or strength, go 20% velocity loss and below. If you're wanting hypertrophy and strength, then you're going to want to be 30% and above. For strength, there is a trend towards the lower velocity loss being better, but it wasn't tremendous. But as far as speed and power goes, the low velocity loss is king. Conversely, hypertrophy is far greater for the velocity losses approaching failure. Ok, quindi dal tipo dalla quantità di fatica che si è disposti a gestire per adattamenti specifici come la forza esplosiva o la velocità o la potenza, dove la fatica diventa controproducente. Vogliamo scegliere una perdita di velocità inferiore, possibilmente tra il 10 e il 20%. Se invece vogliamo lavorare su la componente di forza o ipertrofia funzionale, magari 20-30%, tenendo sempre in considerazione che la forza esplosiva e la velocità sono molto più suscettibili alla fatica, quindi una velocity loss inferiore, più vicino possibile al 10%. Invece la forza in senso lato o la massa muscolare, quindi l'approccio più, diciamo, strutturale, può arrivare anche a un 20-30%. Phil, anything you like to add? No, that's super good. Ok, ultima, non so se abbia una risposta, però vediamo. Last question. In quale sport il velocity based training è più efficace? Oh, $1 million question. If you were to pick, what would be the most suited sport to use VBT? Or the one where you can get more result, more return of investment, so to speak? Well, anything with a stopwatch or tape measure. So like track, throws, those sorts of things. I can't speak for on the ice like Phil because the friction is completely different. But I can specifically say for track and throws, swimming a little bit, but yeah, those ground-based and stopwatch sports. Phil, I'm coming to you in just a second. La risposta che ha dato il dottor Mann ha detto che fondamentalmente in tutti gli sport nei quali si può misurare la prestazione in termini di distanza o tempo, quindi atletica leggera, salti, lanci, corse, tutti gli sport dove hanno una grande componente di tempo di contatto al suolo e propulsione, il VBT è un po' meno magari per il pattinaggio o il nuoto, dove la capacità di propulsione è un po' differente, ma riguardo adesso sentiremo anche Phil che è più esperto nella parte di pattinaggio e quant'altro. Phil? Yeah, personally, I would say any sport would greatly benefit from it. I can't speak from like real endurance sport like marathon and all that. Like that's not my specialty at all. But any sport that requires some strength and power, I don't see why somebody would not use VBT. Like we were talking last week in the live event, like the difference from your 1RM from day to day can be like up to 30 kilos. So if you're based on percentages and you're not taking into account all the other training that is necessary to get to be a good level athlete, and you're solely focusing on the gym, which unfortunately most strength trainers do, like you can be way off. Like your 80% one day could be close to 80% or close to 65%, depending on the fatigue of the athlete. So any sport that requires strength and power, I don't see why somebody would even not want to try VBT. La risposta è molto semplice, perché tutti gli sport che richiedono forza e potenza,
forza esplosiva, comunque c'è un vantaggio nell'utilizzare il VBT, e comunque a 360 gradi anche per altri sport, qualunque tipo di disciplina. Comunque, anche se non usiamo il VBT come strumento unico di programmazione, ma come strumento di valutazione o di monitoring, tra virgolette, della prestazione, quindi per essere in grado di vedere rispetto al massimale teorico dove ci troviamo in un determinato giorno, livelli di affaticamento, capacità motorie, capacità di adattamento, tutte queste buone cose qua. Se lo si fa, a prescindere dallo sport, utilizzando il VBT, comunque produce un vantaggio dal punto di vista di quella che è la programmazione e di conseguenza l'adattamento a lungo termine. Okay. Très bien. I think there aren't any question anymore. Siamo giusti con la tempistica perché anche loro devono lasciarci per lavoro. So I think we can end here the roundtable. 1 hour. It's pretty good. So I'm very happy. I don't know if the people, the listener are happy, but I'm very happy about the roundtable. So I think if there are other questions when I will say in Italian so everyone understand it. Quindi ragazzi, se avete altre domande mentre riascolterete il roundtable, fatecele pure e noi saremo lieti di risponderle come al solito. Anto, se vuoi tradurre, traduci pure. So everyone appreciated a lot this hour. Feedbacks are coming in, they're great. Just in case people have more questions in the future, whenever they post this roundtable on their Instagram page, which will be available for everyone to check out at a later time, they can maybe collect the question and send them over, or we can find a way to answer them at some point in one way or the other. Perfect. So thanks a lot. It was a pleasure. So I think we can end here. Grazie a tutti. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you for having us. Grazie. Bye. Thank you. Bye. Bye.